Hello, hi everybody. So this is the chapter named Alternating Currents, and this is the diagram of block diagram of this AC generator. Okay, we have two kinds of currents: direct current, it is denoted by this DC and denote chestam. Inkoటి ఏంటమ్మా alternating current. So that we are going to learn here. And first of all, we have to remember this great scientist Nikola Tesla. Okay, I have kept you the Facebook link of this about Nikola Tesla. He worked with Alva Edison, and because of some indifferences, he will go to another scientist, Westinghouse, and there he develops this alternating current, and that is much useful for the large scale production of electricity. అంటే బల్బ్ అనేది తయారు చేశాడు, మరి it cannot lit up the whole building, entire palace. For example, if there is a some colony, and that we have to lit up the colony with DC power, it is not feasible. Okay, and then Tesla, with the work of extraordinary work of Tesla, it is made possible that we are living in this world. Okay, that alternating currents, that large scale production of electricity is only possible because of Tesla. Okay, actually we have that there is a thing that Alva Edison steals the secret of Tesla, but Tesla will not feel for that. He just want the science to get developed, whoever the idea gives, but ultimately science has to develop. Okay, so this large scale production of electricity is only possible because of Nikola Tesla. ఒక రోజు అయితే మొత్తం ఒక street full of buildings ki he is able to give the light. Okay, because of that, and he worked uninterruptedly for many days, and he could give the electricity for the entire United States. Okay, very important Tesla's contribution. Okay, right, so this AC generator, here consists of this central part, which is called the core, and in the core there is this soft iron. It is made up of soft iron, and over which this insulated copper wire is winded, and these two are the carbon brushes which are just touching the slip rings. These are the slip rings. C1, C2 are the slip rings. And if this part rotates, దీన్ని armature అంటాం. ఈ part rotate అయితే, it is nothing. Armature consists of a coil. Okay, a coil rotate అయితే, స్టేషనరీ మనం చదువుకున్నాం, స్టేషనరీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో కాయిల్ రొటేట్ అయితే EMF అనేది వస్తుంది కదా, విల్ గెట్ ద EMF, అండ్ EMF విల్ బి లైక్ దిస్, E is equal to E naught sin omega t. Okay, where E naught is NBA omega. Phi అంటే గుర్తుందా? Phi అంటే magnetic flux, and N is the number of turns. Magnetic flux. Okay, అంటే కాయిల్ తిరుగుతూ ఉంటే మనకి EMF అనేది వస్తుంది. విల్ గెట్ ద EMF. కాయిల్ తిరిగేటట్టు చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు మేక్ దట్ దిస్ కాయిల్ రొటేట్స్. ఓకే, దానికి ఒక టర్బైన్ అటాచ్ చేస్తాం. ఆ టర్బైన్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ఎ ఫ్యాన్.
ఆ ఫ్యాన్ మీద ఫాస్ట్ బ్లోయింగ్ స్టీమ్, హైలీ ప్రెషరైజ్డ్ స్టీమ్ కానీ ఫాస్ట్ మూవింగ్ వాటర్ కానీ దాని నుంచి పాస్ అయితే అది రొటేట్ అవుతుంది. అది రొటేట్ అయితే ఈ కాయిల్ కూడా రొటేట్ అవుతుంది కదా. కాయిల్ రొటేట్ అయితే ఈఎంఎఫ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అండ్ ఈఎంఎఫ్ విల్ నాట్ బి కాన్స్టెంట్ లైక్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఎ డీసీ. కాన్స్టెంట్ వోల్టేజ్ ఉంటుంది, అక్కడ మారుతూ ఉంటుంది. EMF often becomes zero, often becomes negative. Okay, so it can be like this sinusoidal. Okay, and will be there was a debate between Westinghouse and Thomas Alva Edison whether they have to go for DC or AC power. Okay, so ultimately the debate goes with AC. AC we have to utilize rather than DC, because for long distance power transmission we have to use transformer, and for saving the power we can decrease the power losses by using a transformer, and transformer works only with alternating current. Okay, only with alternating current this transformer works, and we can reduce the power losses. So then we have to go with AC. So in DC the transformer will not work. Okay, and the household power what we are using is nothing but AC. And how to measure this AC? This EMF is not having a single value. Its value is changing with time. Time to EMF value మారిపోతుంది కదా, అంటే current value కూడా మారుతుంటుంది. How to measure this current and EMF values in AC? Okay, and this is a simplified diagram of this. Okay, this is also called dynamo. AC generator ingo parentama, another name is dynamo. Okay, and I'll just erase this, right? So ఇది గుర్తుంటది కదా ఇది. So this is the EMF which is varying sinusoidally. What is phi called? Phi is called the initial phase. Phase is nothing but an angle. Okay, and I want to measure the average value of this EMF. Average value I have to do like this: integral E dt by integral dt. Okay, let us measure this average value for the one period of time. T, capital T is nothing but time period, and this is nothing but E naught into sine omega t plus phi into dt divided by integral dt. So 0 to t is the time period. Over one complete cycle sine value 0 వచ్చేస్తుంది కదా, అంటే E average what we are getting, E average you are getting 0. Over a long time కూడా మనం average value of EMF ఎంత అని చెప్తామంటే 0 అని చెప్తాం. Over a long period of time. So average value, then in what way we can measure these values of EMF in AC? So one thing we do, we'll square this term and find the average of the squares. Integral E square dt by integral dt. Okay, this is called ERMS square. RMS ante root mean square velocity, root mean square. And this, if I do this, E naught square sine square omega t plus phi into dt divided by integral dt. So if I do the integration from 0 to t, I will get ERMS square
అండ్ వాట్ ఈస్ ఒమేగా? ఒమేగా ఈస్ 2π బై టైం పీరియడ్ కదా. ఓకే, అది అంతా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే మనకి ఈఆర్ఎంఎస్ స్క్వేర్ ఎంత వస్తుందంటే E0/2 వస్తుంది. ERMS you will get it as E0/√2. So this is the general formula for finding the RMS value. First you have to find ERMS square, and then you take the root on both the sides, and then you can find the RMS value. So why we have to go for RMS value? If we square this thing, all the negative values becomes positive na. ఇక్కడ సైన్ లో నెగిటివ్ వాల్యూస్ కూడా ఉంటాయి కదా, ఆ నెగిటివ్ వాల్యూస్ పాజిటివ్ అవుతాయి. ఓకే, అప్పుడు మనకి యావరేజ్ తీసుకుంటే అప్పుడు 0 వచ్చే అవకాశం లేదు కదా. ఎంత వచ్చింది మనకి? E0/√2 వస్తుంది. సైన్ స్క్వేర్ ఎంతమ్మా? 1 - cos 2θ/2 కదా. అంటే ఇక్కడ E0² వస్తుంది. cos 2θ ఎలాగో కాస్ ఫంక్షన్ అయింది, మళ్ళీ అది 0 to t వేసాం అనుకోండి ఇంటిగ్రేషన్, అది ఎలాగో 0 అయిపోతుంది. కాస్ ఫంక్షన్ ఫర్ 1 కంప్లీట్ టైం పీరియడ్ 0 కదా అయిందంటే E0²/2 మిగులుతుంది కదా. E0²/2 మిగులుతుంది. తర్వాత అక్కడ నుంచి E0/√2 వస్తుంది. అంటే మనకి చూడండి, హౌస్ హోల్డ్ కరెంట్, హౌస్ హోల్డ్ వోల్టేజ్ ఎంత అని చెప్తాం. వాట్ వీఆర్ గెటింగ్ ఇన్ అవర్ హౌసెస్ ఈస్ 220 volts అని చెప్తాం. దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ది ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ. పీక్ వాల్యూ అడిగాడు అనుకోండి, పీక్ వాల్యూ ఈస్ E0 ఈస్ నథింగ్ బట్ 220√2 అని చెప్పాలి. అంటే ఎంతమ్మా? 311, నియర్లీ 311 volts ఉంటుంది. అంటే మనకి హౌస్ హోల్డ్, మన ఇంటికి వస్తున్న ఎంత వోల్టేజ్ అలో చేస్తారు? 220 volts. 220 volts అంటే ఆర్ఎంఎస్ వోల్టేజ్ ఒకటే చెప్తారు. ఇఫ్ ఎనీబడి ఆస్క్స్ అబౌట్ పీక్ వోల్టేజ్ దెన్ *√2 చేయాలి. అర్థమవుతుందా? అలాగే ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ, కరెంట్ కూడా ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఉంటుంది. ఇఫ్ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్ కూడా ఇలాగే రాస్తాం, IRMS = I0/√2 అని రాస్తాం. అంటే కరెంట్ కూడా సైనసాయిడల్లీ మారుతుంటే, ఇలా కరెంట్ కూడా ఇలా మారుతుంటే, అప్పుడు సైనసాయిడల్లీ మారుతుంటే పీక్ వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్ /√2 అని రాస్తాం. అర్థమవుతుందా? అండ్ వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూస్ అంటే, మనకి ఒక రెసిస్టర్ ఉందనుకోండి, ఈ రెసిస్టర్ లోంచి మనం I అనే కరెంట్ ఎలా చేస్తాం. I అంటే ఎంత ఇచ్చాడంటే I0 sin ωt + π ఏదో ఇచ్చాడు. ఓకే, ఇందులో ఎంత హీట్ జనరేట్ అయింది అది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే ∫I² RdT అని రాస్తాం. I² అంటే దీని స్క్వేర్, I0² sin² ωt + π. ఓకే, సైన్ స్క్వేర్ ని 1 - cos 2θ/2 అని రాసుకొని, then if we find this, we apply limits from 0 to t. If we find this, then we will be getting this as I0²/2 into R into t. Okay, right. So heat generated, it will be like this, I0²/2 into R into t. అంటే మనకి ఎలా వస్తుందమ్మా? IRMS² into R into t. Okay, so across a resistor, already we have seen this formula in DC circuits. అంటే సేమ్ ఫార్ములాస్ మనం AC circuits లో యూజ్ చేయొచ్చు. బట్ కరెంట్ ఏమని తీసుకోవాలి? IRMS అని తీసుకోవాలి. సేమ్ హీట్ I²RT కదా అక్కడ. ఇక్కడ IRMS² into R into t. R అంటే ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్. The only modification we have to do is, instead of I, what we have to write? IRMS we have to write. So that small modification brings us this easiness in formulas. All the DC formulas you can take in AC, but instead of I, you have to take IRMS. That's all. Okay, or instead of E, you have to take ERMS. So RMS values are very important for us in దాన్ని RMS values ని ఎఫెక్టివ్ వాల్యూస్ అని కూడా అంటాం. ఎఫెక్టివ్ వోల్టేజ్ అంటే 220 volts అని చెప్పాలి. అర్థమవుతుందా? So I'll just erase this.
Right. So first we'll go with AC with pure resistor. AC circuit with pure resistor. Only resistor is there in the circuit. So there is a resistor only, and this is the symbol of AC generator or dynamo. For example, the EMF is changing like this. EMF ఎలా చేంజ్ అవుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ E0 sin omega t అని రాశాను. E0 is the peak value. అర్థమవుతుందా? సరే, ఇక్కడ కిర్చాఫ్స్ వోల్టేజ్ లా వేసాం అనుకోండి. E0 sin omega t is equal to IR అని రాస్తాం. I ఎంత వస్తుంది? E0 by R into sin omega t వస్తుంది. ఓకే, E0 by R ని I0 అని రాస్తానే. I0 sin omega t. So I0 is called the peak value of the current. Peak value of the current అంటే E0 by R అని రాయాలి. Peak value. ఇక్కడ sin omega t అంటే ఇక్కడ కూడా sin omega t వచ్చింది. There is no phase difference between. There is no phase difference between current and EMF. Between current and EMF. Okay. దీన్ని ఏమంటాం? పీక్ వాల్యూ. పీక్ వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్ E0 by R. ఓకే, అంటే మనం ఇప్పుడు డ్రా ఏ గ్రాఫ్ బిట్వీన్ EMF అండ్ టైమ్. ఇది సైనసాయిడల్ గ్రాఫ్ వచ్చింది. అండ్ ఇఫ్ యూ డ్రా ఏ గ్రాఫ్ బిట్వీన్ కరెంట్ అండ్ టైమ్, ఇది కూడా సైనసాయిడల్ వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ పీక్ వాల్యూ ఉంటే ఇక్కడ కూడా పీక్ వాల్యూ వస్తుంది. అంటే పీక్ వాల్యూ వస్తే ఇక్కడ కూడా పీక్ వాల్యూ వచ్చిందంటే ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఎంత? ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఇస్ 0. ఫేజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కరెంట్ అండ్ EMF ఇస్ 0. ఓకే, రైట్. దిస్ ఇస్ ప్యూర్ రెసిస్టర్ సర్క్యూట్. అంటే మనం ప్యూర్ రెసిస్టర్ లో ఏం చూసాం? EMF మారుతుంటే కరెంట్ ఎలా మారుతుందో చూసాం. ఇది సైనసాయిడల్ ఉంటే ఇది కూడా సైనసాయిడల్ ఉంది. అర్థమవుతుందా? పీక్ వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్ ఎంత? E0 by R. అర్థమవుతుందా? కరెంట్ అప్పుడప్పుడు 0 కూడా అవుతుంది, నెగిటివ్ కూడా అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ కరెంట్ నెగిటివ్ అవడం అంటే చూడండి, ఇక్కడ ఒక మెటాలిక్ వైర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, పాజిటివ్ అయాన్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ మధ్యలోని ఎలక్ట్రాన్స్ ఆసిలేట్ అవుతూ ఉంటాయి. దీస్ ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ బి జస్ట్ ఆసిలేటింగ్. ఇలా ఆసిలేట్ అవుతుంటాయి, ట్రాన్స్ఫరింగ్ ద ఎనర్జీ. అండ్ ఇలా అంటే బ్యాక్ ఆసిలేట్ ఏంటంటే కరెంట్ డైరెక్షన్ రివర్స్ అయినట్టే కదా. ఎలక్ట్రాన్స్ బ్యాక్ వస్తున్నాయంటే కరెంట్ డైరెక్షన్ రివర్స్ అయినట్టే కదా. అంటే కరెంట్ రివర్స్ అయిపోవడం అంటే ఇలా వెళ్ళిపోయి ఎలక్ట్రాన్ అలా మళ్ళీ అవతల పక్క వచ్చేది. జస్ట్ దే వైబ్రేట్ అబౌట్ their mean positions. Electrons will be vibrating about their mean positions. Next, AC with pure capacitor. With pure capacitor, okay. If there is a capacitor and this is connected to an AC source, this is AC source is given like this. E is equal to E0 sin omega t. Okay, and let us see how the current will be changing. అంటే ఇక్కడ మనం ఈ కిర్చాఫ్స్ వోల్టేజ్ లా వేసామనుకోమ్మా, E0 sin omega t is equal to Q by C అని రాస్తాం. Q is equal to ఏమొస్తుంది? E0 into C into sin omega t అని రాస్తాం. అర్థమవుతుందా? దీన్ని డెరివేటివ్ చేస్తే కరెంట్ వస్తుంది. తెలుసు కదా మీకు, dq by dt అంటే కరెంట్ వస్తుందని. E0 into C omega into sin omega t. అంటే కరెంట్ ఎంత వస్తుందంటే E0 by 1 by omega c అని రాద్దామే, into sin omega t. దీనికి డెరివేటివ్ అంటే sin omega t cos omega t కదా, cos omega t. దీన్నే sin omega t plus pi by 2 అని రాద్దాం. sin omega t plus pi by 2. I ని E0 divided by xc అని రాద్దాం.
XC అంటే కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్. What is XC? Capacitive reactance. It is the opposition offered by capacitor in AC circuit. Capacitive reactance formula చెప్పండి. Capacitive reactance 1 by omega C. అర్థమవుతుందా? అంటే ఇక్కడ ఒమేగా అన్నది ఒమేగాలోని మనకి 2π into f ఉంటుంది. 2π into f. f అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఏసీ. అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఒక సెకండ్లో ఎన్నిసార్లు ఆసిలేట్ అవుతున్నాయి, దాన్నే మనం ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం. మన ఇండియాలోని 50 Hz ఫ్రీక్వెన్సీ మెయింటైన్ చేస్తారు హౌస్ హోల్డ్ పర్పసెస్ కి. 220 volts హౌస్ హోల్డ్ పర్పసెస్ కి, 220 volts 50 Hz. ఇండస్ట్రీస్ కి అవి ఎక్కువ వోల్టేజే సప్లై చేస్తారు. ఓకే, సో అంటే ఇక్కడ మనకి what is frequency? Frequency is the number of times the electrons oscillate per second. ఎలక్ట్రాన్స్ ఆసిలేట్ అవుతాయని చెప్పాను కదా. అంటే మనకి ఏసీ గురించి మెన్షన్ చేస్తున్నప్పుడు వోల్టేజ్ మెన్షన్ చేస్తాడు, ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా మెన్షన్ చేస్తాడు. అర్థమవుతుందా? ఫ్రీక్వెన్సీ ఆల్సో విల్ బి మెన్షన్డ్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఈఎంఎఫ్ అండ్ కరెంట్? π/2. అంటే ఇక్కడ ఎలా రాయాలంటే కరెంట్ విల్ బి ఏ హెడ్. Current will be a head of EMF with a phase difference of π/2. Current will be a head and రాయాలి of EMF plus π/2 వచ్చింది కదా ఇక్కడ. What is XC? XC is called the capacitive reactance. Okay, just note this down. Okay, నిమిషం రాయండి అమ్మా. చెప్పండి, I0 ఎంత ఇక్కడ? వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ I0? I0 అంటే E0 డివైడెడ్ బై 1 by omega c అని రాయాలి. అర్థమవుతుందా? లేకపోతే E0 into omega c అని రాసినా పర్లేదు. అంటే ఆ XCని నేను ఏమన్నాను? వాట్ ఈస్ దట్? XC is called capacitive reactance. ఓకే, then I'll just go with the third one. అంటే రెసిస్టర్ LCR కదా, 3 ఉంటాయి కదా, కెపాసిటర్, రెసిస్టర్, ఇంకోటి ఏంటి? ఇండక్టర్. This is okay. You have to remember all these formulas, right? Next we will go with AC with pure inductor. Pure inductor అంటే ఇండక్టర్ ఒకటే ఉన్నదండి సర్క్యూట్ లో. AC with pure inductor. Okay, only inductor alone is there, and that we have connected it to an AC source. ఎలా మారుతుంది? E is equal to E0. EMF ఎలా మారుతుంది? కరెంట్ ఎలా మారుతుందో చూద్దాం. అంటే కిర్చాఫ్స్ వోల్టేజ్ లా అప్లై చేస్తే మనకి E0 sin omega t, ఇక్కడ ఏమన్నా మైనస్ LdI/dt, ఇక్కడ EMF అదే కదా, ఇండ్యూస్డ్ EMF అంటాం దాన్ని, is equal to 0. అంటే LdI/dt ఎంత వస్తుంది? LdI/dt is equal to E0 sin omega t. ఈ dt ని అవతలకు తీసుకెళ్దాం. di is equal to E0 by L into sin omega t into dt. రెండు వైపులా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. ఇందాక డెరివేటివ్ చేసాం కదా, ఛార్జ్ తెలుసు కాబట్టి కరెంట్ కట్టాలంటే dq/dt చేసాం. ఛార్జ్ తెలుసు, కరెంట్ కట్టాలి, సో ఇక్కడ ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. సో what I will get? I is equal to E0 by L omega or omega L అని రాస్తాను into cos omega t.
plus C is called the constant of integration. అంటే అంటే ఇక్కడ ఈఎంఎఫ్ సైనసోయిడల్ అంటే కరెంట్ కూడా సైనసోయిడల్ ఉంటుంది కదా. ఫర్ వన్ కంప్లీట్ టైం పీరియడ్ ఇది 0 ఉంటుంది. దీని యావరేజ్ వాల్యూ 0 వచ్చేస్తుంది. దీని వాల్యూ కూడా 0 వస్తుంది కదా, దీని యావరేజ్ వాల్యూ. అంటే అప్పుడు C వాల్యూ 0 అవుతుంది ఫర్ వన్ కంప్లీట్ సైకిల్. ఓకే, I is equal to 0 and cos omega t also will become 0. దాని అన్ని వాల్యూస్ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే జీరోస్ వస్తాయి. సో అంటే C వాల్యూ 0 అయింది. అంటే మనకి I is equal to I0 అంటే E0 by omega L అని రాస్తున్నాం. ఇదేమో cos omega t మైనస్ cos omega t వస్తుంది. యాక్చువల్గా ఇంటిగ్రేషన్ sin omega t ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ cos omega t డివైడ్ బై ఒమేగా కింద తెచ్చానులేండి. అంటే ఇది ఎలా రాస్తామంటే ఇది మైనస్ ఒమేగా టీ మైనస్ π/2 అని రాస్తామే. సో ఇక్కడ మనం ఎలా చెప్పాలి, హౌ వీ హ్యావ్ టు టెల్ హియర్ కరెంట్ అండ్ ఈస్ కరెంట్ లాగ్స్, కరెంట్ ఇన్ ద కరెంట్ లీడ్స్, కరెంట్ లాగ్స్ వస్తుంది. కరెంట్ లాగ్స్ ఈఎంఎఫ్ బై a phase difference of π/2. And what is XL? XL is called inductive reactance. What is that XL called? Inductive reactance. That is the opposition offered by inductor in AC circuit. And XL formula ఏంటమ్మా omega L. మరి XC ఏం వచ్చింది ఫార్ములా ఇందాక 1/ωc వచ్చింది. అర్థమవుతుందా? You have to remember what is this XL? XL is the opposition offered by inductor in the AC circuit. If these are the pure resistor, pure capacitor, and this is the pure inductor, and how the current is lagging, current lag avutundi, capacitor lone current lead avutundi. If you draw a diagram that we have resistor is like this 1/ωc is like this, 90 degrees ahead kada, idemo 90 degrees lagging untadi, idi omega L. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ ఏంటమ్మా కరెంట్ లాగ్స్ ఈఎంఎఫ్, ఇక్కడేమో కరెంట్ లీడ్స్ ఈఎంఎఫ్ బై π/2. ఇదేమో మైనస్ π/2 అని వచ్చింది కదా. కరెంట్ లాగ్స్ అని చెప్పాలి, ఇక్కడ అక్కడ కరెంట్ లీడ్స్ అని చెప్పాలి. లేకపోతే ఈఎంఎఫ్ లాగ్స్ కరెంట్, ఇక్కడ ఈఎంఎఫ్ లాగ్స్ కరెంట్ బై π/2 అన్న కరెక్టే. ఇక్కడ అర్థమవుతుందా? కరెంట్ లీడ్స్ అన్న, కరెంట్ లీడ్స్ ఈఎంఎఫ్ అన్న, ఈఎంఎఫ్ లాగ్స్ కరెంట్ అన్న ఒకటే కదా, అవునా? సరే, ఈఎంఎఫ్ లాగ్స్ కరెంట్ అన్న, కరెంట్ లీడ్స్ ఈఎంఎఫ్ అన్న ఒకటే కదా. సరే, then we will go for this, we have to use this diagram for the CR circuit. C is there, this R is there, and there is an AC source of EMF E0 sin omega t. And we have to see how the current in the circuit is changing. Current ఎలా మారుతుందో చూడాలి. సో ఇక్కడ ఎలా రాయాలంటే I is equal to E0 by Z అని రాయాలి. Z is called impedance sin omega t plus phi. Okay, what Z is called impedance of this circuit. Impedance is nothing but opposition. ఇది రెండు వెక్టర్స్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్నాయి కదా, ఇలా రాయాలి. √R² ప్లస్ 1/ωc హోల్ స్క్వేర్. ఒమేగా ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంటుంది? టీ ముందు ఉన్న టర్మ్ ఉంటుంది కదా, అంటే ప్రాబ్లమ్ లో చూసుకోవాలి. టీ ముందు ఉన్న టర్మ్ ఏదో అది ఒమేగా అని తీసుకుంటాం. సి అంటే కెపాసిటెన్స్ కదా. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఇంపెడెన్స్. అండ్ వాట్ ఈస్ tan phi? tan phi ఈస్ 1/ωc డివైడెడ్ బై R అని వస్తుంది. అంటే ఇలా ఉందమ్మా, ఇదేమో 1/ωc ఉంది, ఇది R ఉంది, ఇది రిజల్టెంట్ అనమాట. Z ఇది, హైపోటెన్యూస్ ఇస్ Z. అంటే tan phi అంటే ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్ కదా, ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ phi is equal to ఏమని రాస్తాం? tan inverse 1/ωc into R అని రాస్తాం. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్పాలి? కరెంట్ లీడ్స్ ఈఎంఎఫ్ బై, ఇది రాయాలి. π/2 కాదు, ఇక్కడ π/2 ఎప్పుడు వస్తుంది? ప్యూర్ కెపాసిటర్ ఉన్నప్పుడు మటుకే వస్తుంది. బై tan inverse 1/ωc into R. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఆపోజిషన్ ఆఫర్డ్ అంటే ఇది చెప్తాం. √over అంటే రెండు పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటాయి కదా, అంటే √over రెండు వెక్టర్స్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటే ఏం చెప్తాం? √over R² ప్లస్, అంటే ఇవన్నీ వెక్టోరియల్ యాడ్ అవుతుంటాయి కరెంట్స్. అర్థమవుతుందా?
So just note this down. What is this? CR circuit. Okay. తర్వాత మనకి LR circuit ఉంది. We have LR circuit. లాస్ట్ లో LCR circuit కూడా ఉంది. అంటే ఇండక్టర్ రెసిస్టర్ ఉంది. And this is connected to an AC source. Its EMF is E0 sin omega t. It is changing like this. Suppose I will take like this. Cos omega t కూడా ఇవ్వచ్చు, ఏం ప్రాబ్లం ఏం లేదు. తర్వాత ఇక్కడ కరెంట్ ఎలా మారుతుందో చూడాలి. సరే, ఇక్కడ మనకి కరెంట్ ఎలా మారుతుందంటే E0 by Z అని రాయాలి. దీనికి ఏం డెరివేషన్ ఏం లేదండి. డెరివేషన్ విల్ బి వెరీ బిగ్. ఫస్ట్ మూడిటికి డెరివేషన్ ఉంది, వీటికి డెరివేషన్ లేదు, జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. E0 by Z into sin omega t plus phi అని రాస్తాం. Sin omega t plus phi. Phi is the phase difference between current and EMF. ఇక్కడ Z అనే దాన్ని ఇంపెడెన్స్ అంటాం. It is the opposition offered by this inductor and resistor. Impedance ఎంత ఉంటుంది? √R² plus omega L whole square. And tan phi ఎంత వస్తుందమ్మా? Tan phi is omega L divided by R. That implies current lags EMF by ఏమని చెప్తారు? Tan inverse omega L by R అని చెప్తారు. Okay, just note down this. After this we have this LCR circuit. Formulas అన్ని గుర్తుంటాయా? Okay. నోట్ చేస్తారా? పాజ్ చేసుకొని నోట్ చేసుకుంటారా? ఓకే. ఇక్కడ కరెంట్ లాగ్స్ అని చెప్పాలి ఇండక్టర్ ఉన్నప్పుడు. ఇప్పుడేమో కరెంట్ లీడ్స్ అని చెప్తాం. కెపాసిటర్ ఉన్నప్పుడు కరెంట్ లీడ్స్ ఈఎంఎఫ్ అంటాం. ఓకే. సి అంటే కెపాసిటెన్స్. కెపాసిటెన్స్ మైక్రోఫారడ్స్ లో ఇస్తే μF అంటాడు కదా. మ్యూ అంటే 10⁻⁻⁶ కదా. ఓకే, నెక్స్ట్ we will go for LCR circuit. AC LCR circuit మూడు ఉన్నాయమ్మా. అంటే ఇండక్టర్ ఉంది, కెపాసిటర్ ఉంది, రెసిస్టర్ కూడా ఉంది. And this is connected to an AC source of which is giving a signal of voltage E0 sin omega t. అర్థమవుతుందా? అండ్ దీన్ని మొత్తం సాల్వ్ చేస్తే కరెంట్ వస్తుంది. కరెంట్ ఎలా వస్తుంది అంటే E0 by Z into sin omega t plus phi అని వస్తుంది. Z ఫార్ములా చూడండి. Z is called the impedance of this LCR circuit. ఇంపెడెన్స్ ఎంత వస్తుంది? √R² plus omega L minus 1/ωc whole square. అంటే ఫస్ట్ ఈ రెండు సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఇది 1/ωc అన్నాను కదా, ఇది ఎంతమ్మా? omega L. This is omega c. 1/ωc and this is R. ఫస్ట్ ఈ రెండు సబ్ట్రాక్ట్ చేసేసి వచ్చిన వెక్టర్ ఎలా ఉంటుంది? దీనికి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది కదా, అప్పుడు ఇలా వేయాలి. అర్థమవుతుందా? Z is the opposition offered by the circuit. Okay, and what is tan phi? Tan phi modulus పెడదామే. the omega L minus 1/ωc divided by R. ఒకవేళ omega L greater than 1/ωc ఉందనుకోమ్మా. if omega L is greater than 1/ωc, current lags అని రాయాలి. current lags EMF అని రాయాలి. if 1/ωc ఎక్కువ ఉంటే ఒమేగా ఎల్ కన్నా అప్పుడు ఏం రాయాలి? కరెంట్ లీడ్స్ ఈఎంఎఫ్ అని రాయాలి. బై tan ఇన్వర్స్ ఆ వాల్యూ రాసుకోవాలి. ఓకే, tan ఇన్వర్స్ దిస్ వాల్యూ. ఓకే, అండ్ దట్ ఈస్ ద ఇంపెడెన్స్ ఇన్ దిస్ circuit. And when the current can reach to its maximum value, ఒక పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీలోనే కరెంట్ మాక్సిమం వాల్యూ రీచ్ అవుతుంది. that frequency is called resonant frequency. అంటే ఫ్రీక్వెన్సీకి మనకి కరెంట్ కి గ్రాఫ్ గీస్తే ఒక పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీలోనే కరెంట్ మాక్సిమం ఉంటుంది.
Okay, current value will be maximum. That frequency we call it as resonant frequency. Resonant frequency formula is 1 by 2 pi root over LC. This is resonant frequency. ఇది ఎలా వచ్చిందమ్మా అంటే కరెంట్ మాక్సిమం ఉండాలంటే ఈ Z అనేది మినిమం ఉండాలి. Z మినిమం ఉండాలంటే ఈ రెండు ఈక్వల్ అవ్వాలి కదా. అంటే ఆ రెండు ఈక్వల్ అవ్వాలంటే ఒమేగా షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 1 by omega c. అంటే ఒమేగా స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంత 1 by ఒమేగా ఎంత అవుతుంది 1 by root over LC అవుతుంది. ఒమేగా అంటే 2 pi ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీయే కదమ్మా. ఓకే, దెన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత వస్తుంది? దిస్ ఇస్ కాల్డ్ రెజొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ 1 by 2 pi root over LC. అండ్ రెజొనెన్స్ లోని మళ్ళీ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ 0 వచ్చేస్తుంది. అంటే కరెంట్ లాగ్స్ ఈఎంఎఫ్ అలా రాయకూడదు. కరెంట్ అండ్ ఈఎంఎఫ్ విల్ నాట్ బి హ్యావింగ్ ఎనీ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఎప్పుడు రెజొనెన్స్ లో కూడా. అంటే 0 అయిపోతుంది కదా, 0 అయింది అనుకోండి tan phi 0 వస్తుంది. So this is about LCR circuit, and what is the impedance of this LCR circuit? Root over R square plus omega L minus 1 by omega C whole square. Adavutunda. So what is this F naught? F naught is called the resonant frequency. At resonant frequency, inductive reactance is same as capacitive reactance. Adavutunda. So మిగతాది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తాను. ప్రాబ్లమ్స్ కూడా నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చేద్దాం. అర్థమవుతుందా? Bye, take care. Share this video to your friends.